ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான காணாங்கெழுத்தி மீன் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கலாம். அதில் 2 குழிக்கரண்டி அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 20 நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற விட்டுறலாம். இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை நம்ம மீன் வறுக்கிற கல்லில் வறுத்தெடுத்துடலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும், இல்லைன்னா மேலே மட்டும் காந்திடும், உள்ளே வேகாமல் இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் வறுத்தெடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம சூப்பரான மீன் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ டியர்ஸ்.